Hello students, today we discuss about outbreeding devices. In last two lecture we discuss about pollination. Pollination is a process in which pollen grains are transferred from anther to stigma of a flower. There are two types of pollination, self and cross pollination. Self pollination in which pollen grains are transferred from anther to stigma of a same flower called as apogamy, or another flower present on the same plant called as gethinogamy. So the majority of flowering plants produces hermaphrodite or bisexual flowers, and these bisexual flowers they undergoes autogamy, that is self-pollination. So the continuous autogamy or self-pollination result in inbreeding differentiation. So for to avoid the inbreeding depression or for to avoid the self-pollination, flowering plants have developed many devices to avoid self-pollination and to encourage cross-pollination. Such devices are called as outbreeding devices. आता की सेल्फ पॉलिनेशन हे अवॉइड करण्यासाठी ते टाळण्यासाठी त्या बायसेक्शुअल फ्लॉवर म्हणजे ज्याच्यामध्ये दोन्ही मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह फेरोलोरेस हे प्रेझेंट असतात. असे बायसेक्शुअल फ्लॉवर जे आहेत ते डेव्हलप they some modifications are occurred within a floral oral. So these modifications are known as devices. So these flowering or these flowers or these flowering plants they develop many devices to avoid self-pollination and to encourage a cross-pollination. Such devices are called as outbreeding devices. तर कोणती अशी डिव्हाइसेस त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेली आहेत? Few examples are given in our textbook. We discuss one by one. Such devices like pollen released and stigma respective is not synchronized. म्हणजे पोलन ग्रेन जरी रिलीज झाले, एका फुलातून दुसऱ्या फुलावर पोलन ग्रेन रिलीज झाले तरी तो स्टिग्मा त्यावेळेला ऍक्टिव्ह नसतो, तो स्टिग्मा त्यावेळेला मॅच्युअर नसतो. स्पेशल सेपरेशन ऑफ अँथर अँड स्टिग्मा. स्टिग्मा आणि अँथर त्याच्यामध्ये काही डिस्टन्स असणार आहे की त्याच्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन होणार नाही. अँथर अँड स्टिग्मा आर प्लेस्ड ॲट डिफरंट पोझिशन. अँथर आणि स्टिग्मा त्याच्यामध्ये पोझिशन हे प्लस त्याच्यामध्ये अंतर खूप असेल, त्याच्यामुळे पोलन ग्रेन्स हे अँथरवरून स्टिग्मापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. दुसरा फॅक्टर सेल्फ इनकॉम्पॅटॅबिलिटी. जर त्याच फुलातले पोलन ग्रेन त्या फुलाच्या स्टिग्मावर पडले तर तिथं ते जर्मिनेट होत नाही. दॅट इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पॅटॅबिलिटी. आणि प्रोडक्शन ऑफ युनिसेक्शुअल फ्लावर. आणि जर फ्लावर जर युनिसेक्शुअल असेल तर तिथं सेल्फ पॉलिनेशन घडणार नाही, तिथं क्रॉस पॉलिनेशनच त्या ठिकाणी घडून येईल. तर बघूया आपण काही एक्झाम्पल त्याच्यातले. फर्स्ट एक्झाम्पल that is example of outbreeding device is first one is unisexuality. Unisexuality in this case plant bear either male or female flowers. म्हणजे त्या फुलामध्ये एकतर मेल रिप्रोडक्टिव्ह फ्लोरोल असेल किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह फ्लोरोल
Castle, male reproductive floroloral is a salmon or androecium, and female reproductive floroloral is a carpel or a gynoecium, or it is also known as a pistil. So these flower, they're either they having unisexual, or either these flowers are they having either male or a female flower. These flowers are of this condition known as a dioecision, and such plants called as dioecious plant. As the flowers are unisexual, so self-pollination is not possible. Dioecious plant, a well-known example of dioecious plant is a पपई or mulberry. तर पपईमध्ये जर बघितलं आपण तर मेल प्लांट आणि फिमेल प्लांट हे सेपरेट असते. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशनच हे घडून येणार आहे. काही प्लांट्स त्या ठिकाणी मोनोइसियस असतात, उदाहरणार्थ मेज. मोनोइसियस आणि डायोसियस याच्यामध्ये काय फरक आहे का, की डायोसियस प्लांट म्हणजे मेल आणि फिमेल प्लांट हे दोन वेगळे आहेत, सेपरेटली ग्रोथ होतील. आणि मोनोइसियस कंडिशन मध्ये एकाच प्लांटवर, मोनो मीन्स सिंगल, सो सिंगल प्लांट बियर बोथ मेल अँड फिमेल फ्लावर्स. एकाच प्लांटवर मेल आणि फिमेल फ्लावर्स असतील तर त्याला आपण मोनोइसियस म्हणणार. वेल नोन एक्झाम्पल इज अ मेज. ठीक आहे. सो युनिसेक्शुअलिटी that avoid the self-pollination and they favor the cross-pollination. The next condition or next example, that is dichogamy. So what is dichogamy? Di means two. Gamy means the marriage. Gamy means marriage. So in this case, anther and stigma, they mature at different times in a bisexual flower, so as to prevent the self-pollination. So for dichogamy मध्ये anther, it is a part of a stamen where pollen grains are produced, and stigma, it is a part of a carpel. You know that stigma, style and ovary. So this anther and stigma of flower, they mature at a different time. They do not mature at a one time or at a simultaneously. Okay, it is known as dichogamy. So dichogamy is a condition in which anther and stigma mature at a different time in a bisexual flower, so as to prevent the self-pollination. It can be further divided as a protandry and protogyny. Proto means first, andry means androecium. Protogyny, proto means first, gyny means gynoecium. प्रोट्रॅन्ड्री म्हणजे काय, की त्या कंडिशन मध्ये अँड्रोशियम इज मॅच्युअर अर्लियर दॅन द गायनोशियम. आणि प्रोटोगायनी मध्ये काय होणार आहे, गायनोशियम इज मॅच्युअर अर्लियर दॅन द अँड्रोशियम. So in a protandry, the example of protandry, that is helianthus, in a disc florets of sunflower, and clerodendrium, त्यालाच आपण मराठीमध्ये भारांगी असं म्हणतो. तर यामध्ये हेलियांथस म्हणजे सूर्यफूल. त्या सूर्यफुलामध्ये आणि भारांगीमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला प्रोट्रॅन्ड्री कंडिशन पाहायला मिळते, की यामध्ये द स्टॅमिन मॅच्युअर अर्लियर दॅन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. जे ज्यावेळेला अँड्रोशियम त्याच्यातला अँथर किंवा स्टॅमिन हा जो आहे तो स्टॅमिन हा ज्यावेळेला मॅच्युअर असेल त्यावेळेला गायनोशियम मॅच्युअर हा नसणार आहे. सो स्टॅमिन इज मॅच्युअर अर्लियर दॅन द गायनोशियम. त्यामुळे जर दोन्ही मॅच्युअर असतील एका वेळेला तर तिथे सेल्फ पॉलिनेशन होईल. आणि मग त्यामध्ये स्टॅमिन मॅच्युअर असेल, गायनोशियम जर मॅच्युअर नसेल तर दॅट फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन. So protandry is a condition in which stamen mature earlier than the stigma of flower, and due to this reason, it favor
the cross pollination, or it avoid the self pollination. Then another condition, that is protogamy, in which stigma mature earlier than the stamen of the plant. आणि मग त्या फुलामध्ये स्टिग्मा मॅच्युअर आधी होईल. स्टिग्मा ज्यावेळेला मॅच्युअर असेल त्यावेळेला स्टॅमिन मॅच्युअर नसेल, पोलन ग्रेन्स लिबरेट होणार नाही. सो दॅट अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन and they favor the cross pollination. Example of protogamy is the gloriosa. Gloriosa त्याला मराठीमध्ये तेजस्वी असं म्हणतात. पिक्चर मध्ये जर तुम्ही बघितलं क्लेरोडेंड्रॉन, त्यात प्रोटोएंड्री कंडिशन आहे त्याच्यात, आणि प्रोटोगायनी त्याचं एक्झाम्पल इथं स्कॉपुलॅरिया दिलेलं आहे. स्कॉपुलॅरिया त्याला पण मराठीमध्ये दुधाळी असंही म्हटलं जातं. तर हे एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी आहेत. तर त्याच्यावर क्वेश्चन का व्हॉट इज डायकोगामी अँड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एक्झाम्पल, असा प्रश्न हा याच्या विचारला जाऊ शकतो. किंवा व्हॉट इज प्रोटोएंड्री, व्हॉट इज प्रोटोगामी, explain with suitable example. So protandry means androecian mature earlier, protogamy means gynoecian mature earlier. हे लक्षात घ्या. The next condition, that is hercogamy. So hercogamy, it also avoid the self pollination and it favor the cross pollination. Hercogamy, it is a mechanical device to prevent self-pollination in bisexual flowers. A mechanical device म्हणजे काय म्हणतात? In this flower, natural barriers they prevent the self-pollination. The self-pollination हे prevent by natural barriers act होतील. आता natural barrier म्हणजे काय? की काही वेळेला त्याचं स्टॅमेन आणि अँथर हे एकमेकापासून दूर असते. त्यावेळेला स्टॅमेन प्लेस्ड at higher level and below it the anthers are present. See, in a bisexual flower, stamens and stigma are placed at different levels, so that prevent the self-pollination. Example, Calotropis. Calotropis म्हणजे रुई. तर पहिल्या पिक्चर मध्ये पण रुई दाखवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पेंटँग्युलर स्टिग्मा आहे त्याचा, आणि तो पेंटँग्युलर स्टिग्मा इज पोझिशनड अबोव द अँथर. स्टिग्मा वर आहे आणि त्याच्या खाली अँथर्स आहे. आणि अँथर मध्ये पोलन ग्रेन्स असतात, तसे वर येऊ शकणार नाही. त्यामुळे इट अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. दुसरं एक्झाम्पल आहे ग्लोरिओसा. त्या ग्लोरिओसा मध्ये बघितलं आपण तर त्याचं इन ग्लोरिओसा स्टाईल इज रिफ्लेक्टेड अवे द स्टॅमिन. स्टॅमिन पासून स्टाईल हा एका बाजूला गेलेला, त्यामुळे त्याच्यामध्ये सुद्धा सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकणार नाही. दुसरे वेल नोन एक्झाम्पल आहे हिबिस्कसचं, जास्वंद. तुम्ही पाहता दिसलं तर त्याच्यात जर पाहिलं तर स्टिग्मा इज प्रोजेक्टेड फार अबोव द स्टॅमिन. स्टॅमिन खाली आहे आणि स्टिग्मा त्याचे वर आहे. इट अवॉइड द self-pollination and the favor the cross-pollination. So hercogamy is a mechanical device which prevents the self-pollination in bisexual flower. Next, that is heterostyly. तर हेट्रोस्टाइली मध्ये काय पाहत की त्याची स्टाईल आहे, स्टाईल आणि स्टिग्मा त्याची अरेंजमेंट आपल्याला वेगळी पाहायला मिळते. इन सम प्लांट्स लाईक प्रायमुलार, त्याला आपण प्राइमरोज असं म्हणतो, रानटी अशी पिवळी फुलं असतात. त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर प्रायमुला मध्ये देर आर 2 or 3 types of flowers in which stigma and anther of a flower are placed at a different level. तर पहा त्याच्यात डायस्टाईल आणि ट्रायस्टाईली कंडिशन सांगितलेली आहे. तर डायस्टाईली मध्ये पहा की पहिल्यांदा जर पहिलं बघितलं की लॉंग स्टाईल आहे, स्टिग्मा स्टाईल आणि ओव्हरी स्टाईल आहे पिक्चर मध्ये, तर ते स्टाईल इट इज लॉंगर. त्यानंतर दुसऱ्या पिक्चर मध्ये बघितलं की शॉर्ट स्टाईल आहे त्याचे, अँथर आणि स्टिग्मा त्याच्यामध्ये अंतर आहे बरंच. त्यानंतर ट्राय स्टाईली मध्ये 3 वेगळ्या प्रकारचे स्टाईलची अरेंजमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्यामध्ये लॉंग स्टाईल आहे, दुसऱ्यामध्ये नॉर्मल स्टाईल दाखवले आणि तिसऱ्यामध्ये एकदम शॉर्ट स्टाईल आहे. सो देर इज अ
some distance present between the anther and stigma, so they avoid the self-pollination. So in heterostyle condition, the stigma and anther of flower, stigma and anther of flower are placed at a different level and they prevent the self-pollination. Then another condition, that is self-sterility or self-incompatibility. Self म्हणजे त्या फुलामध्येच त्याचा पोलन ग्रेन त्याच्या स्टिग्मावर जर पडला तर तिथे तो जर्मिनेट होऊ शकत. It is a genetic mechanism. In some plants, when the pollen grains of flower reaches the stigma of a same, it is unable to germinate or prevent to germinate on its own stigma. So in some plant, when a pollen grains of flower are reaches the stigma of the same flower, त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावर जर ते पोलन ग्रेन्स पडले तर तिथं ते जर्मिनेट होऊ शकत नाही. ते प्रिव्हेंट द जर्मिनेशन on its own stigma. That is known as self-sterility, or it is also known as self-incompatibility. So in self-incompatibility, self-anther do not germinated on the same stigma. Example, tobacco, passiflora. Passiflora आपण कृष्णकमळ असं म्हणतो. तर इथे पिक्चर या ठिकाणी दाखवलं होतं कृष्णकमळचं फ्लावर, व्हेरी नाईस फ्लावर. So it is a genetic mechanism and it avoids the self-sterility. It avoids the self-pollination. Then next point, that is pollen pistil interaction. After pollination, pollen grains reach on a stigma of an anther. Sorry, after pollination, pollen grains they reach on a stigma of a pistil. Pistil, that is nothing but the gynoecium. So the what is pollen pistil interaction is take place. So all events for pollen from pollen deposition on a stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction. आपण ज्यावेळेला डबल फर्टिलायझेशन पाहिलं त्यावेळेला की आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains are germinate on stigma आपण बघितलं. तर त्या स्टिग्मावर पोलन ग्रेन पोहोचल्यानंतर तिथं ते जर्मिनेट होतात. पोलन ट्यूब तयार होते आणि पोलन ट्यूब कॅरी द टू नॉन मोटाईल मेल गॅमेट टुवर्ड द ओव्ह्यूल. तर तिची सगळी जी काही कंडिशन आहे त्या सगळ्या ज्या इव्हेंट्स आहेत दॅट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन. तर बऱ्याच वेळेला काय होतं की देर इज अ no guarantee of the transfer of the right type of pollen grain to the right type of the stigma. Right type of pollen grain हे right type stigma वर पडतीलच याची काही गॅरंटी नाही. कदाचित वेगळ्या स्पेसिसचे पोलन ग्रेन त्या स्टिग्मावर येऊ शकते. मग वेगळ्या स्पेसिसचे जर पोलन ग्रेन्स हे त्या स्टिग्मावर आले तरी त्या ठिकाणी ते जर्मिनेट होऊ शकत नाहीत बिकॉज ड्यू टू द pollen pistil interaction. The pistil has the ability to recognize the pollen where it is compatible or incompatible. म्हणजे त्या pistil जवळ म्हणजे gynoecium जवळ ती ability आहे to recognize the right pollen grains. तर ते right pollen grains ओळखण्याची ती ability, ती capacity त्या gynoecium जवळ आहे. If it is the right type of stigma, allow the pollen to germinate. जर राईट टाईप असेल तरच तो स्टिग्मा त्याला अलाव करेल. रॉंग टाईप ऑफ स्टिग्मा रॉंग टाईप द स्टिग्मा रिजेक्ट द पोलन्स प्रिव्हेंटिंग जर्मिनेशन. तर रॉंग टाईप ऑफ असेल तर तिथं पोलन ग्रेन जर्मिनेट होऊ शकणार नाही. द ॲबिलिटी ऑफ द pistil to recognize the pollen by continuous dialogues mediated by the chemical like the boron, inositol, and sucrose level. So this chemical help in pollen pistil interaction. And you know that the filiform apparatus present in a synergid cell will guide the pollen tube to enter into the ovule. Okay.
So that is about the pollen crystal interaction and outbreeding devices. So that is self-sterility or self-incompatibility, heterostyle or cogamy, dicogamy, and unisexuality.